Hello, I'm Dr. Sюзі Тортора, talking to you from New York, and I'm very happy to be here today and to be as supportive as I can during this difficult time. Доброго дня, мене звати Сюзі Тортора. Я сьогодні з вами в Нью-Йорку і дуже рада поділитися з вами приємними вайбами. Today, I'm going to be speaking about ways to help support children and families. I hope there will be, I know I'm speaking to many professionals that are here to help. And I do also assume maybe there are some families watching right now, some parents and caregivers, and I welcome your questions as well. I'm going to pull up my PowerPoint, so give me one moment. Сьогодні я буду допомагати вам, як подолати стрес з дітьми. Я впевнена, що дуже багато професіоналів зараз дивляться нас, також дивляться нас сім'ї, які будуть імплементувати наші навички. І буду дуже рада прочитати питання, які ви будете задавати нам. Okay. So the title today of my presentation is Embodied Parenting, Activities to Engage, Soothe, and Support Young Children and Families During Stressful Times. Тема сьогоднішнього заняття буде допомога батькам для того, щоб займатися з дітьми. Embodied parenting is the name of my program specifically to help parents and significant caregivers understand their child's nonverbal cues and to create activities to play and to engage to help build and support the relationship. We call that the attachment relationship. Ways to help create a secure sense of connection between the child and yourself. Тобто сьогодні ми будемо вивчати, як поводитися себе з дитиною. Embodied parenting – це означає вивчати мову дітей через допомогу їм і порозуміння з ними. Тобто ми будемо вивчати активні руханки, активні навички для того, щоб допомагати дітям.
I call it embodied parenting because this really is not just being intuitive and responsive to your baby, but it's also about tuning into your own experience. Це буде ці навички, які ми сьогодні будемо вивчати. Сюзі називає embodied parenting через те, що ми будемо вивчати зсередини. Ми будемо вивчати на власному досвіді і через власні почуття, як спілкуватися з дітьми, як налагоджувати контакт з ними. Because children are picking up what I call the essence in the air. Через те, що діти, як то кажуть, сприймають навколишнє через... Вони мають чуття в повітрі. What I mean by that is that children are picking up on our energy, our emotional state, the tension level, the excitement or the sadness. They're really picking up on these qualities that can be felt and more non-verbally expressed. Чому Сюзі називала це почуття через повітря? Через те, що діти розуміють почуття, які ми показуємо, які ми виказуємо, наші емоції, вони дуже співчутливі. And so we want to become aware of what we are projecting as much as what our child is trying to tell us. And this starts right from infancy, right from early childhood. І ми будемо вивчати це все прямо з дитинства, з маличку, як дитина показує, як дитина реагує на наші емоції, на наші рухи. So I'm going to first start with some very clear goals and in response and answer some questions that I had asked Irina to kind of put out there to see what are the concerns and what kind of information are you hoping to get from me today. Зараз на цьому слайді і впродовж лекції ми будемо відповідати на ті питання, які ви задавали раніше. Ірина додала їх до списку запитань, тобто в них зараз прописані тут, і ми будемо на них відповідати. And this also is kind of an overview of the main themes that I will be speaking about as well. І зараз тут описані головні теми, про які ми будемо говорити сьогодні також. So the questions that I'm thinking about in response to this slide start with, do you need to distract your child from the events of war or tell him about the war as it is in its reality? Перше, це чи повинні ми розказувати дітям про те, що відбувається зараз в країні, про війну, або ми маємо якось відволікати їх від реальності, забавляючи і, тобто відволікаючи їх від буденності. Another question is how to organize the child's day in this time of war so that we can help prevent it from being traumatic. Також інше питання було, як організувати дитяче дозвілля для того, щоб запобігти травмуванню дитини внаслідок того, що відбувається навколо. What types of rules should parents enforce and try to follow with children in times of war? That's a very important question. І що ми повинні робити з дітьми, як ми повинні залагодити ці травматичні синдроми в дітей під час військового стану. And the first thing I want to say is that even though this is a very difficult time, not every child will be traumatized by this experience, and not every adult will be traumatized by this experience. Перше, що хочеться сказати, що незважаючи на те, що в країні відбувається війна, варто зазначити, що не кожна дитина буде травмована.
також, як і не кожна доросла людина, буде травмована війною. And that may be surprising because there are so many really difficult things happening. But it's important to know that even though, yes, some people will be traumatized and some children will, there are things we can do right now to help the situation. Варто зазначити, що незважаючи на те, що багато дітей, важко зрозуміти, що багато дітей можуть бути не травмованими війною, але є ті навички, які ми будемо проходити, щоб запобігти цьому будь-яким чином. Запобігти травмуванню. And that is because we all have a striving to cope. Even if we're not able to cope well every moment, there is that inner drive to find a way, even when we are feeling despair or extreme stress. Всередині нас є такі почуття, коли нам хочеться кооперуватися з іншими людьми, навіть коли ми під час стресу, нам хочеться бути ближчими до людей для того, щоб розділити це, або навіть щоб стало легше. Ось, і це відчуття в нас буває як і в мирний час, так само під час стресової ситуації. So right now, for many of you in the depths of this war and in bomb shelters and in very stressful states, I want to emphasize that the goal right now is more trauma prevention. And we want to differentiate when are we doing preventative work or supportive work to deal with the moment versus when do we dive into real trauma work for PTSD, post-traumatic situations or post-traumatic reaction. That those are really two different approaches. Перш за все, хочеться зауважити, що ми сьогодні будемо вивчати, як не тільки запобігти травмі, запобігти тому, щоб ці травма виявилася в нас, адже це набагато легше, аніж вивчати, досліджувати і виходити з посттравматичного синдрому. So right now, the most important thing as parents and caregivers and professionals supporting is these situations is to create as much as possible a stabilizing situation, to create a relative sense of security. Для людей, які відповідають за дитину, це її батьків, опікунів або просто людей, які залишили дітей в себе на прихисток, найголовніше в роботі з дітьми – це зробити вільну, таку довготривалу, спокійну атмосферу проживання. So creating security, creating stability, this happens through being present, assuring the child you are there with them, allowing room for some of their behaviors while still requiring appropriate behavior. And I'll explain that in a moment. Тож, для того, щоб ми розуміли, як правильно робити цю захищену зону для дітей в продовжувальний термін, ми маємо розуміти, що це треба, щоб діти розуміли нас, щоб вони йшли на контакт, щоб вони чули нас, вони відчували нас. І дуже важливо, щоб діти були відкритими для нас. So, for example, it's natural and it's healthy to express emotions. So it's normal to feel angry or normal to feel scared right now. It's appropriate. But how those behaviors get acted out. So, for example, if a child's really angry, it's healthy to feel angry. But to hit you or to hit others, that is not okay, even in this moment of this extreme stress. Вивільняти стрес можна навіть тим, що ми можемо прокричати, бути злими. Це все нормально, це вивільняється стрес.
що є ненормальним, це бити людей, які навколо вас, це це не так, як має бути вивільнення стресу зі стресової ситуації. Тому ми будемо вивчати, як правильно навчатися, як правильно вивільняти цей стрес і як правильно почувати себе захищеним. So, even though this is such a stressful time, it's important that you still maintain the regularity of the rules and the rituals of how you run your life with your children. It's maintaining those routines and rituals that are going to create stability at this moment. Those are the things that children will be holding on to during this time. Нам треба робити все можливе для того, щоб діти почували себе в безпеці і щоб ми могли відбудовувати стабільні відносини з дітьми. Навіть незважаючи на те, що військовий час це дуже важко, тому що всі переживають, всі на нервах, це важливо робити для того, щоб підтримувати психічне здоров'я дитини. And I'm speaking about that within reason. So if a child needs a snack, and normally you don't give snacks at a certain time, sometimes things like that can create comfort. So that's okay, but it's more about the difficult behaviors and having a little window of tolerance as long as the behaviors aren't destructive. Також Сюзі наголошує на тому, що щоб відбудувати довірливі відносини, ми маємо розуміти, що навіть якщо дитина просить вас про цукерку, де назначений для цього час, ця цукерка означає, що вона може довіряти вам, що вона може бути з вами відвертою, вона може очікувати від вас на прихильність, відхилення від нормативу, які ви зробили стосовно вживання солодощів. Це і є такий вагомий внесок в пробудову гарних відносин з дитиною. With that said, it's going to be normal that some children are going to be more clingy, or they're going to feel withdrawn, or they might be more jumpy. So again, within reason that these behaviors are not too disruptive, and that also you as the parent, as the caregiver, are not always going to feel as stable, and that's natural right now. You might be more emotional, or you might be more quiet as well. And to register that, to note that, and to explain that is important. Впродовж, коли дитина починає бути дуже енергійною, вона починає стрибати, вона починає випрошувати у вас якісь забаганки свої, вона починає нудьгувати, може замикатись, це все є нормальним. Також ми маємо зрозуміти, як батькам та опікунам поводитись під час таких ситуацій з дітьми. Діти таким чином вимагають більше уваги. Ось, і це є нормальна відповідь на той стрес, який виникає в період військового часу. And so to that question of how much do we tell the children about the reality of what's going on around us? Також ми маємо розуміти про ту реальність, яка відбувається навколо нас, і тобто пояснювати, що відбувається, яким чином. It's important to be truthful within the context of the age of the child and what they understand. And what's very important in being truthful is that you only have to share what you are comfortable sharing, because the child is looking towards you to help them stay regulated. Сюзі каже, що дуже важливо це бути відвертим і казати лише правду дітям. Але варто зауважити, що ця правда має бути настільки відкрита, наскільки дитина в свій вік може це зрозуміти. Також діти дуже добре розуміють, де правда, де ні, за нашими емоціями, за нашими почуттями. Тобто треба казати ту правду, яку ми можемо пояснити, яку ми можемо донести, і яку дитина
свій вік, має зрозуміти і повчитися. So, for example, it is absolutely important if you're feeling very worried to say to the child, you know what, I am worried right now, but I am here with you and we're going to find a way to make this work. It's important to identify your feelings, be honest with your child, but give an overall sense that I'm going to be here and create as secure and safe an environment as I can right now. It's also okay to say, I don't know what's going to happen right now. I need time to think about it. I need time to watch and see what happens. And that's what I mean by being truthful, but maintaining it within a realm that you're comfortable sharing. Також дуже важливо бути щирим з дітьми, тобто розповідати, що ви зараз відчуваєте, і окрім цього, не просто казати, що ви зараз занепокоєні чимось, а просто повідомляти дитині, що ви зараз занепокоєні, і вам потрібен час для того, щоб осмислити, як рухатись далі. Що ви зараз засмучені, вам потрібен час для того, щоб осмислити і перебороти цю емоцію. Children will create and build their own self-regulation, their own way of staying organized and in control through first what we call co-regulation, especially babies. Babies learn to calm and to stay organized through your responses to them. Remember before I spoke about the essence in the air. They're always picking up on our cues and on the feelings in the environment around them. Діти дуже гарно відчувають те, що відбувається навколо. Ми раніше Сюзі казала, що ці почуття, вони в повітрі, діти, вони самоорганізовуються та самостабілізуються під час війни таким чином, як вони звичають. Тобто, як дитина маленька, вона звикає до того, що її беруть на руки, її колишуть, їй щось розповідають, вона це все сприймає таким чином, аби заспокоїти себе. And so to summarize and to go back to this concept in here, my number 2, trauma prevention work versus doing trauma work. І для того, щоб осмислити те, що ми сьогодні зараз прийшли на цьому слайді, що запобігання травматичного синдрому та робота з травматичним синдромом. Actually diving into the traumatic experience or potentially traumatic experience can stir up and trigger behaviors and be very dysregulating, very disorganizing. So we wait to do that work until there really is an extended time of security and safety where there's time to dive in and to explore feelings. Тобто, so коли at a later point. Sorry. Тобто, коли ми відчуваємо, що нас накриває боязнь за щось, нас накриває непорозуміння, ми зразу починаємо бути агресивними, або відповідаємо на це. Але для того, щоб розуміти і проаналізувати травматичні ці синдроми і які характерні, нам потрібен час. Саме цей час нам треба для аналізування та запобігання страшних наслідків посттравматичного синдрому. And that trauma work requires a stable, predictable environment. And if you're not feeling that is the situation right now, then we're moving and focusing more on trauma preventative work, where we're trying to create relative security and regularity. Для того, щоб працювати з травмою, нам треба відбудувати стабільну роботу над нашою нервовою системою, нам треба відбудувати стабільність в наших відносинах,
і стабільне усвідомлення того, що ми в захищеному місці. And the number one way we're going to do that is by learning to be able to accurately read your child's nonverbal cues, and this can be from a baby to a young child to a teen, and understanding by reading their cues and understanding your reactions that you're able to respond to their cues within a place that feels as stable as possible within yourself, so that there is this dynamic, what I call a dancing dialogue between yourself and the child. Танцювальний діалог з вами та з дитиною. Це означає, коли ви знаєте, які рухи заспокоюють вас, що саме заспокоює вас, яке має бути середовище навколо, щоб ви почули спокою. Саме тоді дитина починає аналізувати, що ви в спокою, що вам допомогло для цього, і як це зробити, і вона починає йти на контакт, тобто ви ділитеся тим почуттям спокою разом з дитиною. And this happens by creating rituals and routines in your everyday interactions, even if you're in the bottom shelter, even if you're displaced from your home and you're in an unfamiliar place. Every moment, every activity we're doing starts to create a ritual if you do it on a regular basis. You'd be surprised how much, even in this situation, you can create a sense of security through your presence. Дуже важливим є також це мати ритуали. Коли ви рухаєтесь, навіть якщо ви в бункері, ви маєте якісь ритуали, якісь рухи, якісь обійми, це все для того, щоб дитина почувала також себе захищеною. І ці ритуали допоможуть їй в подальшому, навіть коли її накриває страх, ви можете повторювати ці ритуали для того, щоб дитина була заспокоєна, щоб вона була в стані спокою. So if you have a ritual of how your child gets dressed in the morning, or how you prepare for bedtime, or particular songs you sing, or if you have internet, if there are particular programs that you watch, maintaining those things right now are going to be very important. Тобто, якщо у вас є ритуали перед сном, зранку, для того, щоб заспокоїти дитину, застосовуйте їх для того, щоб ці ритуали входили в ваше життя, щоб вам це було легко, і таким чином ви знаєте, що ваше психічне здоров'я має стабільність. Тобто So we're going to dive in now to this whole concept that I have of embodied parenting, and I'm going to introduce you to a concept called lullaby circles. Сьогодні нам будуть розказувати про концепт lullaby circus, про відчуття дитини, чи про взаємодію з дитиною за рахунок того, що ви як батьки працюєте з нею. And I'm doing this to hope to kind of open up your ways of seeing it and understanding what's going on by strengthening your nonverbal skills and learning how to tune into yourself as well. Сьогодні ми будемо вивчати, як це проходити, а також будемо приймати це все на собі. So embodied parenting is a program that emphasizes the significant role that nonverbal communication plays in building a secure relationship. Взаємодія дитини з батьками – це ті вправи, які допоможуть вам відлагодити взаємозв'язок з дітьми. Using observation, self-observation, as well as observing the child's nonverbal behaviors, and then using the tools of play and song and dance and movement, breath activities and mindfulness activities. Використовуючи
споглядання на те, як ви рухаєтеся ви, як рухається дитина, як ті пісні ви співаєте з допомогою руханок, з м'ячем. Це все буде задіяно для того, щоб відновити контроль і над емоціями та взаємодію з дітьми. Okay. And so Lullaby Circles is a 9-step process that I teach caregivers and therapists to help you learn specific activities that enhance that kind of body-to-body connection and to help create this kind of co-regulation and that leads to a self-regulated state. Lullaby Circles буде це ті навички, які ми будемо вивчати за рахунок. Це там 9 кроків для того, щоб подолати собі нерівновагу і зрозуміти, як співпрацювати з дитиною. And this really involves following the child's cues, listening and attending to the child's cues, and creating a relationship based on natural movements and everyday activities. Ми будемо вивчати і здобувати навички, які були засновані за рахунок вивчення натуральних рухів, ці рухи, які нам дані з природи. All of the photos you will be seeing today are from classes and trainings that I give with parents in my own studio. Всі фото, які ви будете сьогодні бачити, це ті фото, які були зняті Сюзі в її студії під час роботи з дітьми та з дорослими. And these are activities, again, as I said, where you don't need any special materials. It's really just you and your child. Знову ж таки, вам не потрібні ніякі спеціальні матеріали. Це все, що вам потрібно буде, це тільки ви та ваша дитина. And so, for example, in this little photo here, this child started running around the room and mom just started to follow him and was attuned to him in such a way that when he turned to look at her, she was there with him. She was ready to respond without saying a word. Her body action say, I see you, I'm here with you. Як на першій фотографії ми бачимо дитину, яка взяла в руки м'яч і почала бігати навколо матраців. Ми розуміємо з другої фотографії, що дитина дивиться назад і розуміє, що вслід за нею біжить мати, яка допоможе в будь-якій ситуації. Тобто її язик тіла показує, що вона тут і готова допомогти в будь-яку хвилину. And you know, some children right now are going to need to be very active. They're going to need to get their energy out. You may not have a lot of space, but within whatever space you have, following your child and welcoming their energy and showing them you're there with them can lead to them calming down. And you see here in this picture, this child was playing a game of opening and closing his legs, and his mom got right next to him. You can see he has his hand on her lap, and so she's engaging with him with what he's doing, which started to organize it and led to this lovely moment of a connection. Для того, щоб ви розуміли, що дуже важливим є співпраця між дитиною та матір'ю. Як ми бачимо на третій фотографії, дитина, яка сідає грати в гру, де вона суває та розсуває ноги, дуже важливим є присутність матері, яка так само робить ці рухи. Тобто дитина розуміє, що вона має підтримку, і це важливий етап порозуміння з дитиною. Також дуже є важливим це дати можливість дитині вивільнити всю її енергію. Наскільки б не було малий ваш простір, будь ласка, надайте таку можливість дитині рухатись, адже це є нормально в умовах війни виплескувати свою енергію саме в руханках. And this really encompasses the first principle in my Ways of Seeing program and Embodied Parenting.
Це є найкращим ці фотографії є найкращим розумінням того, який є перший раунд в порозумінні з дитиною. Which is that we want to be observant of the child's behaviors and come from this concept that all nonverbal actions have the potential to be communicative. So we want to go beyond our first reaction of looking at this behavior perhaps as problematic. And instead, we want to see this behavior as an action that's a communication and ask, if this behavior or action is a communicative act, what might this child be trying to say to me through their body actions, through their behavior? Також ми маємо розуміти, що дитина, яка рухається і в русі вона виказує за рахунок натуральних рухів, що з нею не так, що відбувається всередині. І ми, вивчаючи ці рухи, можемо зрозуміти, що змінюється, як відображати той стан, який всередині дитини. As parents and as primary caregivers, we do act as a protective container for our children, for our babies. As I said earlier, it's through our behavior and reactions with them that we create what we call a co-regulated state. And that's what leads to creating emotional self-regulation within the baby. Так як діти або люди, які наглядають за дітьми, вони надають відчуття захищеності через обійми, через розмови. Це так само називається корегулятивна допомога дитині, емоційна, і також це саморегуляція. It's through our presence with our children, our honest presence. So again, it's okay to be honest when you're not able to handle something as well. And say, I'm here for you, I love you, I just need some time. That's okay also. It's through our honest presence that the child will start to be able to explore and feel safe in the environment, and then come to us, what we call proximity seeking behavior, come to us when they need us, if it's even just for a simple hug, or maybe a longer hug, or just to sit near us, or to be in the vicinity of us, to help them then feel safe. Взаємодії з дітьми дуже важливим є бути завжди поруч, підтримувати їх, деколи навіть наслідувати їх рухам, а для того, щоб потім, коли дитина почнеться, або, не дай Бог, відбувається якийсь страх, або ще якась негативна емоція, дитина завжди мала при собі розуміння того, що кожної миті, коли таке трапляється, вона може прийти до нас, обійняти, розповісти. Ці моменти треба бути дуже відвертим з дітьми і завжди казати лише правду. Okay. So here are now the 9 steps of my lullaby circles of connection as ways to connect and to engage with your child and to soothe your child. Зараз будемо вивчати 9 кроків про те, як вивчати дитину, як бути з дитиною, як допомагати дитині. And this is now when I'm going to approach some other questions I received from Irina, and these particular questions have to do with how to recognize the true state of the child, especially when the child is not talking about what he's really feeling, and how the quality and depth of stress may be experienced by the child. Сьогодні ми будемо вивчати, як
працювати з дитиною, і як подолати ці погані емоції через відчуття і саморегуляцію так само. So the first step is creating a quiet, attuned, embodied listening state within yourself, even in the midst of these stressful times. Першим кроком це зробити, ваше завдання буде зробити дуже тихим, беззвучним відчуття, як рухається дитина. Now, the other talk that I gave, I'm pretty sure it was on April 6th, I gave a whole experiential about how to create that state within yourself. And we're not always able to get to a super calm place. That's okay. Again, being honest about where you are is important. But your ability to learn about how you portray non-verbally your feelings will help you learn how to also be honest with your child and to learn to read their cues as well. So we want to get to a relative state of noticing how we're feeling, and that will allow us to attune to how our child is feeling. Ми маємо вивчити, як дитина поводить себе в стресовій ситуації. Для того, щоб це вивчати, треба розуміти, що те, як ви поводите себе в стресовій ситуації, як ви себе поводите, як ви виказуєте це все, як ви виплескуєте свою негативну енергетику, дитина, вона підсвідомо повторює за вами. Тому ми маємо спершу дивитися за собою, а вже потім споглядати за рухами і за звичками дитини, адже на 90% вона буде повторювати саме ваші рухи та саме ваші звички. And what's important again here is that we're not looking to create a super calm state if that's not where you are, but noticing how the state you're in is influencing the lens of how you're seeing and reacting to your child is helpful. And that's how you're going to start to gain some control even in this moment. Розуміння того, як дитина рухається, і розуміння того, як дитина себе поводить в стресовій ситуації, це саме те, як ви можете себе поводити, і як ви повинні розуміти і кваліфікувати цю ситуацію. The next is to pay attention to when you are attuning and mirroring your child to engage versus when you're directing them. And I will talk about these three ways of engaging. Зараз ми будемо казати про 3 важливі рухи, які ми маємо зрозуміти під час співпраці з дітьми. In attuning, we're matching and following a quality or maybe the energy level of the child, versus in mirroring, we are following exactly. We're doing the movements the child's doing, we're matching their emotional state, as I showed you in that little photo sequence a few slides ago. Tuning – це означає дослухатися, бачати, як дитина рухається, і розуміти той чи інший рух. А mirroring – це повторювати її рухи, так як це віддзеркалення. Тобто ви робите дзеркально ті рухи, які робить ваша дитина. For example, with a baby, your baby might be crying and you want to soothe your baby. So you might pick up the baby and you might start to rock with the baby. And if you rock to the rhythm of the baby's cry, that's attunement. You're using a full body action to create a rocking action that is very organizing, can be very regulating for the child. And if you do it by matching their cry. Now, if they're crying really hard, you might at first kind of create an accented rhythm like this. If they're going, you might start by matching that, but then you might elongate
your rock. So they might be going, and you might go like this and back and forward and back. Or you might try back and forth, or you might bounce them. But then you can slow it down. You can start to really accentuate the downward action or the lifting action. And you can just play with that. That's attunement. Because you're hearing their vocal cry and you're matching it or in some way complementing it as a way to organize and structure that agitated feeling. And in doing that, it'll slow you down and slow the baby down and create a connection, which will be very soothing for both of you. А тюнінг також може сприйматися як дослухатися до ритму, тобто ритм, з яким дитина плаче. І якщо вона плаче, ми беремо її на руки для того, щоб заспокоїти. І ми починаємо рухатися зі сторони в сторону для того, щоб попасти в ритм її плачу. Тобто, як каже Сюзі, коли дитина плаче, ми рухаємося в такт її плачу, вона заспокоюється, відновлюється дихання, і таким чином дитині краще засинати. Таким чином, споглядаючи на те, які відчуття виникають дитини під час цих рухів, ми можемо потім поновлювати її для того, щоб заспокоювати її навіть не тільки під час плачу, а й коли вона нервова, напружена. Versus directing, there are going to be times where you have to be very directive with your child. You have to ask them to be quiet. You have to ask them to stop moving. They're going to need to get ready for bed, even if they're feeling jumpy, for example. Or they're going to be really sleepy and we need them to get dressed and move quickly. So contrasting, when are we attuning to our children? When are we mirroring and having a playful moment? I'm aware during this time, you may not be able to have a 20, 30-minute play with your child, but can you capture a moment when you can be playful? And giving them those moments, that's how we're going to create the security right now. And that's going to allow them then to have to follow the rules and the regulations and some of the stressful things you're going to have to ask them to do. To be able to have this contrast will allow them to be more behaved in the times when you need them to listen to you. Також directing – це коли ми наказуємо їм, як бути, як рухатись, коли лягати спати, коли прокидатися. Навіть коли вони відчувають себе заспаними, ми змушуємо їх скоріше вдягатись. Коли вони починають бути набагато інтенсивнішими та енергійними, ми запрошуємо дітей до ліжка і намагаємося змусити їх лягати спати. Під час цього в дитини виробляється такий ефект, коли вона занепокоєна, ми можемо приказним порядком сказати, що заспокойся, відволічись, і це також працює на дитині, вона таким чином відволікається від поганих думок, від поганих емоцій. Next, we're going to pay attention to gaze, meaning eye contact or where the child's looking, creating opportunities where there's a mutuality in looking and following where the child's looking, or providing eye contact, providing a moment of a smile or a moment of understanding, of quieting yourself down if the child is feeling withdrawn, attending to the child through their whole body. If they can't look at you, and you find a way to present your body in such a way so they can feel your presence. Гейс – це коли ми маємо контакт з дітьми таким чином, що ми дивимося їм в очі, ми повторюємо їх рухи, ми всміхаємось їм для того, щоб дитина почувала себе в спокої, для того, щоб дитина могла довіритися нам, щоб вона дивилася нам в вічі, ми були відкритими один для одного, для контакту. Another quality is prosody. This has to do with the emotional quality of your speech. So
So paying attention to the tone and the speed of your speech. If I spoke with you like this the whole time, I would be creating a very agitated state. If I spoke to you like this, it would also be very disturbing. So noticing how you're speaking and noticing the emotion in your child's language. Those are ways we're going to pick up on cues about how they're feeling and how we are feeling as the caregivers, as the adults. Також дуже важливим є розуміння, яким чином, як швидко і як влучно ми розмовляємо з дітьми. Через те, що якщо ми почнемо швидко розмовляти, це викликає в них відчуття занепокоєння. В той же час, якщо ми починаємо говорити спокійно, дуже чітко промовляти кожне слово, це сприяє тому, що діти краще розуміють нас і починають відчувати себе більш захищеними та спокійними. Notice the quality of your touch and the child's touch back to you. We communicate through how we use touch with our hands as well as our whole body, and we're replacing ourselves. That's the next one. Go ahead. Інший крок – це відчуття дотику. Тобто, наскільки добрий цей дотик, наскільки гарний цей дотик, наскільки він приємний. Це також дуже важливо для сприйняття дитини. And the next one is spatial proximity. I talk about this as embraced space. With very young babies, they feel our presence through body-to-body contact. As the child gets a little older, they start to sit up, crawl, they start to move away. They can still feel our presence by being close, but not necessarily having to be held. The next stage is being able to feel connected even in other parts of the room. And it also having a loving caregiver in their mind when you're not even in the same place. So that's when embrace space is happening in two different locations. So how do we help the child know our presence or know a loved one is thinking about them even when they're not present? Наступний крок – це відчуття того, що ви поруч з дитиною, навіть незважаючи на те, що це може бути далеко, якась відстань. Дитина, яка народжується, вона відчуває ваші обійми, вона відчуває вас, вона відчуває вашу присутність. Далі, коли дитина підростає, вона починає перебігати швидше на своїх 4, але тим часом вона відчуває, що ви поруч, незважаючи на те, яка відстань між вами. Тому це відчуття відстані, це відчуття, що незважаючи на те, як би близько чи далеко від вас вона не була, вона завжди може відчувати вас, відчувати вашу присутність та вашу підтримку. Next is looking at the nature of your child's physicality. How active are they? Is this normal for them? Is this typical? Are they feeling more active than usual? Look at that spectrum. We're going to understand a lot about how a child's feeling by noticing their activity level. We're getting a lot of cues by watching that presentation. How were they? How are they now? Наступний крок – це як фізично відповідати на ті чи інші причини, ті чи інші наслідки, які в нас відбудовуються. Тобто, натурально ми маємо прислухатися до себе, що нам природа надала і яким природнім шляхом ми відповідаємо на стресові ситуації. Next, as I spoke about before, the use of rhythm and creating a rhythmic simpatico. Is your child moving really fast and you're not feeling it at all? Or can you match your child's energy level? Or can you help them match yours and create a rhythmic connection? Even if it's complementary, you don't have to match it exactly, but can you complement their rhythm and their speed? Наступне – це ритмічна симпатія. Тобто ви маєте
Е, Ви маєте організований ритм вашого життя, вашої комунікації, і тому індивідуально або в групах ці ритми можуть повторювати для того, щоб відновити баланс нервової системи і для того, щоб почувати себе в спокої. And lastly, and this one is really important, is identifying your child's behavioral state, regulatory capacity, and arousal level. And I will go into those three. Наступне це є ідентифікувати як поводиться себе дитина, як вона має поводитися, та рівень, з яким вона має себе позиціонувати стосовно стресу. Behavioral state has to do with their presentation. Are they asleep? Are they groggy, maybe drowsy? Are they awake but not alert? Or are they in an alert or vigilant state, really tuning, really watching what's going on? There's an agitation to vigilance. Are they just cranky or are they truly distressed? Really taking a moment to assess that about the child is important. Тобто розумієте, що дитина, вона зараз конючить, вона зараз трошки занепокоєна, навпаки, зараз в грайливому стані. Це все означає, що це визначитись з тим, яке відчуття та самореалізація дитини стосовно психічного його врівноваження саме зараз. Regulatory capacity has to do with how much input can your child tolerate, can they take in to stay engaged, or are they really needing to tune out what's happening and giving them space to tune out. If they're feeling withdrawn, can you just stay nearby so they know that you're there with them? Can you give them something to hold if the caregiver has to go or is not there? Is there something of the caregivers, like a clothing or a memory or a photograph, or just talking about a memory about that person that you may feel avoiding those things is important, but it's also good to know you're holding that person in your mind. So how much input can the child actually take in that moment to stay organized and regulated or to calm? Також ми маємо розуміти, наскільки дитина відповідає тому, що відбувається з нею всередині, в емоційному стані. Тобто, якщо дитина почуває себе такою дуже занепокоєною, ми маємо розуміти причину, ми маємо бути відвертими. Дитина має зрозуміти, що вона отримує в будь-якому варіанті нашу підтримку, нашу відвертість, наші обійми, незважаючи ні на що. Також, якщо дитина почуває, що їй чогось не вистачає, ми маємо розуміти, що це можна відображати в уяві. Ми можемо зрозуміти, що дитина в уяві може обіймати ту людину, якій саме зараз не вистачає за тих чи інших обставин. And then arousal level has to do with the threshold. I'm going to shift to this slide. Arousal level has to do with the amount of input the child can take in to stay organized, or how much input is too much and really dysregulates the child. Рівень, за яким ми маємо розуміти, що от зараз дитині потрібна допомога, а от трішки більше обіймів, трішки більше якихось клопотань з приводу дитини, і це буде занадто. Дуже важливо розуміти, де саме цей рівень, щоб не перебільшити і не дати менше того, чого бажає дитина та чого вона потребує. And we're talking about this on a multi-sensory level. We're talking about sound. We're talking about visual interaction. We're talking about quality of touch.
І ми говоримо про те, що є сенсорика, тобто дитина має розуміти, має бачити, має отримати гарні обійми, має отримати гарні якусь картинку в уяві або побачити, для того, щоб краще зрозуміти. Smell, tastes. Are you in an environment where there are different smells or unusual smells? Or are there smells and scents from your home and your normal life that you can bring into this environment? All of those things matter right now. Do you have access to food that's comforting for your child? That matters right now. That can help regulate their state, their behavioral state right now. Запах, відчуття смаку, будь-які відчуття, які допоможуть дитині пригадати про відчуття захищеності та про дім, про сім'ю, яка була поруч. Все це допомагає дитині зрозуміти відчуття заспокоєння. And then movement activities, keeping them moving or helping them slow down. All of those things are important. And what's important here is that there is a sensory threshold. At different states, at different times, based on their emotional state and their mental state, they will be able to tolerate more sensory input or less sensory input. This input is dynamic. Також ми маємо розуміти, що дитина, вона відображає свою енергетику через свою занепокоєність, через активність. Тобто, якщо ми будемо їй допомагати та спонукати, рухатися, жваво гратися, будь-що допоможе їй в цьому, адже це є додаткові навички для подолання психічних якихось розладів. So I'm emphasizing this dynamic quality because, again, remember, not everyone's going to be traumatized right now. So try to stay in the moment and what can you provide for your child right now? And think about that as creating rituals and creating moments during this stressful time that will be memorable and that will be organizing for your child. And that maybe the child's not in the mood to do something right at this moment, but maybe later they will be. The sensory input will accumulate and it can also diminish and they can get more organized and regulated if we're sensitive to reading their cues in the way that I'm speaking about. Ми маємо також розуміти, що дитина, вона буває дуже непосидючою, і для того, щоб ми могли з нею співпрацювати, ми маємо дати їй можливість рухатись, дати можливість бути чесною з нами на своєму власному прикладі, тобто мати з нею підтримку, не тільки словесно, а й рухами, дотиками, підтримувати зоровий контакт. Це все для того, щоб дитина могла вільно почуватися себе захищеною та вільно розповідати про свої почуття. So let's look at some activities that can soothe or engage and be clear in your mind. Are you trying to calm and soothe your child? Or are you trying to get them activated to get out some of their feelings? You need to get them activated to get out some of your feelings. You need a calmer environment, and so you want to try to lower their energy level. Again, there's no one right situation. It's really more tuning into what you need and what your child needs and finding a way to be compatible. And if your child needs to get up and going and you really need calm, can they play with someone else or can someone else help you in that moment so that you can help them feel attuned to? And you can say to them, I need a moment or I need some time. Again, honesty is important during these times. Тож, зараз ми будемо вивчати, як за рахунок танцю, за рахунок рухів вивільняти свою енергію дитині або вам поруч з нею.
Дуже важливо запам'ятати, що, будучи відвертим з дитиною стосовно того, чи готові ви зараз на те, щоб вивільнити енергію, що вам для цього потрібно, що вам заважає, так само і дитина, вона розуміє, вона починає уловлювати ті чи інші рухи, ту правду, яку ви кажете, або ту неправду, на жаль. І таким самим чином вона буде розповідати про свої відчуття. Тобто, або їй зараз хочеться вивільнятися і рухатися, або їй потрібен час для того, щоб замислитись, переосмислити щось, побути на самоті трошки для того, щоб заспокоїтись і врівноважити себе. So, elements that can soothe and engage. Number one, our breath. This tunes into what I call our felt experience, and from a sensory standpoint, interoception, tuning into feeling yourself breathing and letting your breath go, making sure your exhale is longer than your inhale. Neurologically, automatically starts to calm you down. Дуже важливим є те, що як ми вдихаємо та видихаємо. То як ми дихаємо, ми маємо зрозуміти, що вдихання, практика та загалом практика дихання допомагає нам врівноважити себе, заспокоїти себе та відновити наш артеріальний тиск. And we're going to try these in a moment, but let me go through them all first. Linear actions, actions that are about lengthening or forward back, are organizing and centering. Лінійні рухи – це ті рухи, які допоможуть нам рухати, за допомогою яких ми рухаємося вправо-вліво або вперед-назад. Це ті, які допомагають нам організуватися зсередини. Rotating actions, twisting, turning, reaching, and twisting, actions that are moving around your center, are stimulating, arousing, they stimulate the vestibular system because they're mobilizing you through space rather than just staying in place. Кручення – це стимулює або занижує нашу вестибулярну систему для того, щоб ви могли відновлюватися, для того, щоб ми могли стояти стійкіше до стресу, по відношенню до стресу. As I've been saying over and over, rhythm is organizing, and it helps us connect to others. Ритм допомагає нам організуватися та контактувати з іншими. Next, tactile actions. Tapping. We can try this right this moment. Just tap your arm all the way down from the shoulder down to your hand. Just do it on one side a few times. Тактичні рухи, тобто масажувати або побивати себе по руках, як це показувала зараз Сюзі, це ми допомагаємо собі подолати такі штуки, як boundaries, тобто відстань між нашим тілом та тілом людини, яка навколо нас. It stimulates your proprioceptive system. If you try doing it just on one arm, notice how that arm feels different than the side you haven't done yet. Tapping or deep massaging or stroking. These actions create body awareness. You can do them to yourself or do them with your child or to your child. Тобто проптивні рухи, які ми робимо, це рухи, які допомагають нам зрозуміти і заспокоїти наше тіло. Ми масажуємо, ми б'ємо в себе по руці, і ми маємо відчувати, наскільки та рука, яка була побита, почувається себе напроти руки, яка була не задіяна в цій вправі. Ці вправи допомагають нам підвищити відчуття нашого тіла, і таким чином ми стимулюємо нашу систему. And then finally, actions that are weight-bearing and balancing also stimulate your proprioception and your vestibular multisensory systems and are grounding.
weight bearing and balancing, балансування та також підтримання нашої ваги. Це ті рухи, які допоможуть нам в нашій вестибулярній системі. So I'm going to take a moment. Oh, hold on. Do you hear me now? Okay, I just Yes. put on a headset. I'm going to put on some music. We're just going to have a taste of these different activities and ways to play with them with children. I'm going to just do one little bit of each one just for you to have an understanding of what I'm talking about. So give me a second to set that up. Let me find my music. Hold on. Okay, so I think you can hear that right now, right? All right, so let's just take a moment and we're going to start with the breathing activity. This is a really gentle song. So just take a moment to notice your breath. Тож давайте зараз візьмемо трошечки часу для того, щоб послухати музику, розслабитися та відчути, яким чином ми дихаємо. Notice if this song matches the way you're feeling or if it's creating a sensation that you'd like to feel. And just take a breath in. Let's count to 3. 1, 2, 3. Тобто ми маємо розвідчувати, чи ця музика, вона допомагає нам в диханні, чи цей ритм музичний співпадає з ритмом нашого дихання та видихання. І під час 1, 2, 3 ми видихаємо та видихаємо. And then let your breath out a little bit longer. So maybe count to 4 or 5 and let your breath out. І видихайте на 4 або 5. Just notice that. Notice the flow of your breath. And I'm going to change the song for a moment and see if we can even slow our breath down a little bit. Зараз ви маєте відчути, наскільки зміниться ваш ритм дихання та видихання під час того, як змінилась музика. Just start to feel that. Feel, can you shift to even this breath for a moment? And now I'm Просто going to stand відчуйте, чи up. можете це. Вставайте. And we're just going to play for a moment with this idea of linear movements. So just for a moment, pretend you have a zipper in front and the back of your body and just take a moment to stretch right up your center as you breathe in. And let your breath go as you bring your arms down. Зараз ми застосуємо одну з вправ. Тобто ми маємо уявити, що це лінійні рухи. Ми маємо уявити, що посеред нашого тіла є спеціальна штука, яка допоможе нам тримати себе. Тобто ми її застібаємо знизу і випрямляємось догори. Just feel that. Feel what it's like to stretch way high up and stretch up and down at the same time. Відчувайте, як це, коли ви розтягуєтеся в сторони, вверх. Side to side. Just feel making a long line or reaching way back, but feel that tension of up and down or side to side, these linear actions are centered. Робіть лінійні рухи всередину, в боки, вперед-назад, для того, щоб ви могли робити це і відчувати, що навколо вас є простір. Now, I'm going to change the mood. Again, we're just having a taste. Get into an action, more the rotating actions that are stimulating and arousing.
Зараз ми будемо міняти музику для того, щоб ми могли рухатися в довільному напрямку. А найперше це рухи вправо або вліво. I know we're jumping around. I hope you can bear with me. Just feel yourself. Будемо стрибати, я сподіваюся, що ви можете долучатися до нас. Reach up and down, reach up and down. Just feel. Вверх-вниз, вверх-вниз. Крутитися. Just feel how these actions can just start to wake you up a little bit. And add. Відчувайте, як ці рухи допоможуть вам піднятися духовно. I'm going to just add some bouncing, get into the rhythm of this song. Just feel that. Відчуйте ритм та починайте стрибати у ритм музики. Or clap your hands, even if all you can do is clap your hands. Або просто плескайте в долонці. Or push. Push. I'm sure Або штовхайте. you must have some hand games like this. I know every culture has these finger play songs. Я впевнена, що в кожній культурі є ті ігри, де ви граєтеся і підстрибуєте, і плескаєте в долонці. Or do you have any of these kinds of songs where we can add the tapping? You must have Або some такі games like пісні, this. де ви можете гратися, обіймати себе. Doing it with someone else. Can you do it with me right now? Якщо ви не можете гратися з кимось іншим, ви можете грати зараз із Сюзі по екрану. So we're getting in the tapping, the rhythm, and the rotating in games like this. Тож ми зараз займаємося тим, що ми плескаємо в долонці, крутимося та підстрибуємо ритм музики, як це весело. And then weight bearing. Can we march, for example? Whoop, can't see my legs. Можемо маршувати. Can you press into the ground? Can you do some actions that have some strength? Push. Even kicking. Робіть It's якісь okay. рухи, які допоможуть вам розім'ятися, відчути вашу силу. Можете штовхати, можете бити ногами уявного ворога. And then, can we get into some balance for a moment? Playing a balancing game. Just А потім holding. віднайдіть баланс. Тримайте ваше тіло в балансі. Can you see me here? Вправа називається And then- цапля. Slowing down a moment again. And just breathing. А зараз будемо просто дихати. I hope some of you engage with me. Did you? Сподіваюся, хтось з вас таки долучився до наших вправ. Can you feel the difference? Even just in this little activity we did. Can you feel it? Did it help just change your mood in some way? Сподіваюся, ви відчули різницю. And if you notice, I just stayed in one place. I didn't really move around a lot. I know you may not have a lot of space. Creating some rituals with these activities of breathing and moving and rotating and finding balance. Creating rituals right now, even if you're in a bomb shelter or if you're in a different home than your own. These memories will make a difference for your children right now. Якщо ви побачили, то Сюзі для того, щоб рухатись зараз на цю камеру, не знадобилось багато простору. Тобто ви можете також використовувати ті місця, де ви зараз знаходитесь. Навіть якщо це є якийсь підвал. Ви можете рухатись і повторювати. Ці ритуали руханки допоможуть вам і вашій дитині для того, щоб усвідомлювати, що ви в безпеці і навколишнє середовище не впливає на те, що твориться в вашому захищеному місці. Тому що ви продовжуєте ці ритуали, продовжуєте ці руханки, незважаючи ні на що. Now, I know we don't have a whole lot of time and you may have some questions, so I'm just going to go through these slides really quickly. But in thinking about playing and creating
dance and movement games to help support and build your child's relationship. These are some key points that I want to make about how to engage. Дивіться, зараз залишилось не так багато часу до кінця нашої сесії, і Сюзі також хочу відповісти на ваші запитання, тому зараз ми швидко перейдемо до тих слайдів, де ми показуємо, як правильно бути в контакті, як правильно заохотити дитину до руханок в той чи інший час. And I hope these photos will help give you some understanding. So the first is eye contact. I spoke about that before. So playing with when you look and when you don't look, and don't require eye contact if the child can't give it to you, but help them feel your presence from a body-to-body connection. Перше, це мати зоровий контакт з дитиною. Не намагайтеся її змусити до цього. Якщо дитина хоче, будь ласка, підтримуйте це. Грайте в гру, коли ви дивитеся або не дивитесь. Якщо дитина не хоче, не змушуйте, просто дайте їй можливість прийти до цього самі. And be aware of what your eyes are saying, because you're communicating through your eyes all the time. Будьте обачні, що пам'ятайте, що ваші очі кажуть, що через те, що дитина споглядає, що вона краще розуміє, і ви не зможете її брехати, через те, що очі – це дзеркало душі. We want to use activities that build a sense of trust, and this will happen through body-to-body contact and through the ways we're shaping our bodies and what that communication is saying. If we're approaching our child like that, like this, we're in a centered way. And also where we place ourselves spatially. Також довіра. Довіра буває через контакт тіла до тіла, через те, як ми обіймаємо дитину. Найпростіше показати це як на картинці. Дуже просто, коли ви обіймаєте дитину ззаду, вона може закритися, вона може не очікувати цього. А набагато краще це коли підійти впритул до дитини і близько обійняти для того, щоб вона розуміла, хто, як і коли обіймає. Також дуже важливо це мати дистанцію, щоб не робити занадто багато обіймів, занадто багато якихось рухів, просто мати дистанцію. Paying attention to the child's internal regulatory state and through coming across through their body and through their moods. We spoke about that quite a bit before when I talked about arousal, etc. Також майте, будь ласка, на увазі, що дуже важливим є, як ви відноситесь до дитини, як ви з нею контактуєте, як ви читаєте її тіло та її думки, побажання, емоції. And we engage in this way through our breath, through touch, through swinging and moving. Тобто ми заохочуємо дитину до контакту з нами через дихання, через дотик, через якісь вправи, руханки. We want to leave room for the child's own self-discovery, allowing them to physically explore as much as possible so that there's room for their own interests and their own self-awareness. You increase their self-awareness when you give them room for, within reason, their own kind of spontaneous explorations so that we're not directing them all the time. Також для того, щоб дитина могла правильно прояснити себе та відобразити свої нагальні потреби, ми маємо дати їй місце, маємо дати їй вільний простір для того, щоб дитина рухалась, вона має вивчати простір, має вивчати це, що навколо неї, як з нею поводяться, як з нею розмовляють. Це є нормальним процесом, і через цей процес дитина ділиться з нами, відкривається та знаходить контакт. We want to build a sense of object permanence. That's a psychological term, has to do with helping the child feel and know we're there and present for them. With babies, it's with simple little games like peekaboo. As children get older, playing hide and seek. It's a way of
helping children deal with the spontaneity and the unknown, but then finding us again. And that builds security. Також для того, щоб дитина почала себе захищеною, ми маємо повторювати за нею, гратися з нею, навіть гратися в хованки, будувати ритуали для того, щоб дитина могла почувати себе спокою, розуміти, що поруч з нею завжди є людина, яка її підтримує, це доросла, це людина, яка наглядає за нею, або це батьки. I spoke about embrace space before, so I'm going to move on from there. Ми спілкувалися стосовно того, як надавати дитині вільний простір, і коли дитина розуміє, що незважаючи на те, на яку відстань вона від нас відійшла, вона завжди може до вас долучитися і переєднатися, і завжди отримує від вас лише допомогу. We want to be relating through attunement and mirroring, which I also spoke about, and helping children find their own private space. I call it their personal bubbles, like knowing where they are and where you are and feeling connected even without touching. Також дуже важливим є дати дитині зробити свою власну зону, де вона може бути заспокоєною, вона знає, де ви є, де вона є, і цю зону її ніхто не чіпатиме. Ця зона буде лише її. Creating opportunities for the child to feel their own independence, allowing them to move towards and away from you, being able to make their own choices, and in dance activities, allowing for solo dances, and just really watching them, letting them shine or express themselves in the moment. Також це дуже важливо є надати дитині все можливе для того, щоб вона відкривалась та показувала себе навіть танцями, навіть тим, як вона танцює, як вона заходить, виходить з танця, вона танцює самостійно або запрошує вас, що набагато краще до танцю. Again, talking about touch, what I spoke about before, think about how our touch supports the child to move rather than restricts them. And they may or may not welcome touch at this moment. Always ask permission first before you touch them, even if they're very young. Let them know you respect them. Для того, щоб набагато простіше було відновити або побудувати контакт з дитиною, це незважаючи на те, як добре ви з нею знайомі, запитуйте, чи можна доторкнутися, чи можна обіймати. Будь ласка, не робіть зайвих рухів без цього дозволу, адже дитина має розуміти, що її тіло – це її власна фортеця, і ніхто без дозволу не може її доторкнутися або, не дай Боже, завдати якоїсь шкоди. And then group activities and partner activities, again, using rhythm, marching, rolling around together, being playful, creating circles, small circles of activities are connecting. Folk dance and finger play games, all of these are important ways to create some rituals now that are organizing, creating security in your environment. Ритмічні рухи, марширування, гратися, будь-які види руханок. Це все робиться для того, щоб дитина розуміла, що вона в захищеному місці, що вона може повністю повторювати за вами і бути в спокою, тому що ви завжди будете поруч, ви завжди допоможете. And because of time, I know we're running out of time. I do want to share a colleague of mine that's from Ukraine that is now living in Canada did give me these YouTube games that are in Ukrainian. I'm just going to put them up because if you're watching this later, you maybe can go to these songs. These are some games that movement games and dance games that you could engage with. I don't know exactly what they're saying because they are in Ukrainian, but
I thought these might be helpful. As I said, a dance therapy colleague of mine, Tanya Lesk, said, oh, you can probably pronounce her name better than me, looked up these as potential games that could fit the qualities that I'm speaking about. Колега, яка надала дуже важливий матеріал, це Таня Лазюк. Вона є українка, яка зараз працює в Канаді. Зараз на слайді ви бачите посилання на YouTube канал, де Таня поширює ті ігри, ту музику, яка допоможе в руханках з дітьми. And then here, these are more resources of mine if you're interested in reading some of these concepts that I'm speaking about. I've written about them in these different publications. Також на цьому слайді зараз ви бачите всі ті ресурси, які були задіяні для того, щоб побудувати цю презентацію. Це все, що ви можете прочитати. Якщо вас щось зацікавило, ось, будь ласка, ви можете звідси взяти будь-який ресурс для самовивчення. And then here are ways to find me. I do have my own YouTube talks and also some activities. So if you're looking for some more ideas, here they are as well, if you want to find me or look at some of my materials online. А на цьому слайді ви бачите все, що Сюзі Тортора використовувала для своїх уроків. Тобто тут ви бачите її посилання на її Facebook, Instagram, Twitter, YouTube канал. Якщо ви хочете долучитися, якщо хочете запитати щось, будь ласка, звертайтесь до неї напряму. Now, I know we're running out of time, and but if it's okay and someone has one or two questions, Irina, I'm more than happy to stay on another moment, but maybe we need to finish as well. It's up to you. Пані Сюзі, дуже вам дякуємо за участь і за чергову можливість включення до нас в 3:00 ранку за вашим часом. Thank you very much for your opportunity to join us at 3 a.m. for your time. Thank you very much again. Так, ми маємо кілька запитань і спробуємо встигнути їх поставити зараз в ефірі. Yes, we have a couple of questions. Поставимо ті запитання, на які важливо почути відповідь зараз, а ті, на які вже прозвучала відповідь під час самого ефіру, ми їх озвучувати не будемо, а вони просто будуть опубліковані в чаті нашої трансляції. So there are a couple of questions which are more relevant, and there are some of them which are not so relevant because you already answered them. Всі вони релевантні, але певні з них вже прозвучали відповідь, звичайно. Тож перше запитання. Чи є можливість пройти повне комплексне навчання за програмою втіленого батьківства? Можливо, онлайн, можливо, офлайн, коли це дозволить ситуація, наприклад, після війни? If there is any possibilities to bridge to the embodied parenting program, maybe after the war, maybe during the war by online courses or something like that. I think you're asking me, am I creating some online courses to help people? I'm not sure if you're asking about it in regards to me training people. I do have an online training program where I do all of this work. It's a 2-year training program for professionals. Are you asking that, or are you asking me to conduct an embodied parenting class online for parents and children? Pardon, I have very poor internet connection at the moment. Okay. Do you want me to repeat? Yes, if it is possible, please. Okay. Yes. I do have an online training program called Ways of Seeing, where I teach all of this work. It's a 2-year training program. I will be starting it again in 2023. I just graduated my students. So that's an opportunity to learn about how to conduct this kind of work and run classes like this.
Тож, Сюзі каже, що в неї зараз вже є наявні курси. В цьому році учні будуть випускатися. Є можливість записатися лише на наступний рік, 2023. The information is on my website, and it's called Ways of Seeing International Training Program. Це онлайн-курси Ways of Seeing International Program. Інтернаціональна програма можливість бачити. And my website is just SuzyTortora.com or dancingdialogue.com, and you can find me. Зараз щойно Сюзі назвала свій веб-сайт та своє посилання на свою сторінку. Дякуємо. Наступне запитання. Чи повинні фахівці, які працюють з дітьми, володіти навичками Lullaby Circle, на вашу думку? Тобто психологи, педагоги, лікарі та інші. The next question is, what is your opinion about the Lullaby Circle, and should it be used by pediatricians, doctors, teachers? Absolutely. I created those points in regards to helping build the parent-child relationship, but these are all ways that any adult can benefit from connecting to children that they're working with, whether it's in a teaching environment or in a medical environment. I actually work at a medical hospital. I work at Memorial Sloan Kettering Cancer Hospital, which is a hospital specifically for cancer treatment, and I created a program there on pediatrics, and I use these principles all the time in the medical setting. It's very important to be able to attune to children in that way, especially babies. So absolutely, these principles can be used in many, many situations with adults and children. Так, безумовно, ці навички дуже будуть в нагоді, в роботі. Сюзі також описувала, як вона працювала в госпіталі і допомагала людям. Ці навички абсолютно допомагають. Ми маємо, на жаль, завершувати наш ефір, і пані Сюзі решту запитань зможемо передати вже у постефірному спілкуванні. Thank you very much, and we are going to shut down our retranslation. Thank you very much again, and the rest of the question gonna be listed on the video chat, I think. Дуже дякуємо всім нашим учасникам, і наш марафон, який не випадково називається «Ми не боїмося», «Я не боюсь», продовжується, і запрошуємо долучатись до нього вже наступного разу. Our marathon is going to end. Thank you very much, and I think next time is going to be very soon. Дякуємо дуже і до зустрічі. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. See you later. Thinking of all of you. Bye-bye.